word design can be a little funny at times. It could have different interpretations depending on the scenario. When you hear the phrase, "That's a great design," would you know exactly what your interlocutor meant by that? It could mean aesthetics, functions, or even both. To give a much deeper meaning to the word design, let's put it this way. Design is about giving meaning to something. It is all about creating an everlasting experience. Design is something more than aesthetics, and most certainly it has many notches above the planning function. That is exactly why the concept of design transcends a single discipline. It can be applied to web, mobile, software, fashion, industrial, interior, and everything else. In the world where anything could be built, it is a matter of understanding whether it really should be built. That is design. Design is something that elevates the lives and lifestyle of people. Design changes what is into what ought to be. Design is the way to build a better and beautiful world. However, what we need to keep in mind is the fact that everything is designed, but few things are designed well. Design is so simple, and that's what makes it so complicated. Everybody's comprehension of art can be quite differing. Art is expressed in varying forms, but what we work with specifically at the gallery is visual art. This type of visual art that we work with can be most often defined as painting, sculpture, drawing, but nowadays in contemporary art meaning art that is created in this particular moment in time, we work with art that is sometimes performance, video. Pradeep Manohansa, who we've worked with since 2009, his work is predominantly assembled art, which is a form of art which is internationally known. Assembled meaning found objects which are put together, manipulated as little as possible, and then create a sculpture therewith. Now Pradeep's work ranges from both abstract to figurative, and he's an artist who has chosen to work predominantly with scrap metal from the beginning of his career as an artist after his studies at the University of Visual Arts. මම කලාවට ඇතුල් වෙන්නේ මගේ පවුල් පසුබිමේ මගේ පියා චිත්‍රගුරුවරේ මම සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලය ලංකාවේ පළවෙනි වසරේ සිට මම කරේ ඇසෙම්බල් ආර්ට් කියන විෂය. මට ඒ විෂයට මුලින්ම මම මේ විෂය හඳුනාගන්නේ පැබ්ලෝ පිකාසෝ කියන කලාකරුවා විසින් කරපු ගවන්ස කියන එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම දකින්නේ. ඇසෙම්බල් ආර්ට් ලෝකයේ විශේෂයෙන් යුරෝපයේ ගත්තොත් සෑහෙන ප්‍රචලිතව තියෙන කලාවක්. ලංකාවේ ඒක ඇත්තටම හිස්තැනක් තිබ්බේ. ඒක දැන් අද වෙනකොට ලංකාවේ උද්‍යාන මූර්ති වලට ඒ වගේම ප්‍රධාන පෙළේ හොටෙල්ස් වලට ඒ වගේ විවිධ විශේෂ තැන් වලට මේ ඇසෙම්බල් ආර්ට් එක අද සෑහෙන දුරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ගත්තොත් ඒකේ හොඳ ඉල්ලුමක් එතකොට ඒක ගැන විඳින්නලා දැන් ලංකාවේ තියෙනවා.
Pradeep has over the years focused on various different series of work that have also included his mask series, his gods and goddess series, figurative as I mentioned. Some of Pradeep's most interesting work is in fact much like the work which is behind me, the squirrel. It's a very simple work which is perhaps shows the ability as an artist for Pradeep to work with the most basic of objects that he comes across, but create something that is so representative of how he uses his mind to create something which is so unexpected. And I think that in assembled art is one of the most important features. කාර්මික විප්ලවයත් එක්ක ලෝකෙට එක්ක වෙච්ච විවිධ මෙවලම් හැඩතල ඒවා තමයි මේ ඇසෙම්බල් කලාවට ඇත්තටම එක්කව වෙන්න තිබිච්ච හැඩතල කෑලි යකඩ ඒවා කාර්මික විප්ලවයෙන් පස්සේ තමයි ලෝකෙට එක්ක වුනේ. ඒවා කලාකාරයෙක් විදිහට පැබ්ලෝ පිකාසෝ දකින්නේ එදා. In his figurative work, it is the movement in the pieces that he creates. So using very, very heavy scrap metal, he will weld together the form of a tiger, but that tiger will have a very specific movement in its posture. And this is not something that is easily done. නිර්මාණය කරනකොට විදි දෙක තුනක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය එකක් තිබුවොත් එහෙම අපි හදන දේ මොකක්ද කියන එක අපේ ඔළුවේ තියාගෙන ඒකට අවශ්‍ය කරන කෑලි හොයාගෙන යන එකක් තියෙනවා. ඒකට සමානලාට හැඩයක් දැක්කම ඒක තුලින් ඒ කරහ දෙයක්ම වෙනවා. ඒක නිර්මාණය කරන අවස්ථා තියෙනවා. හදද්දී තිබිච්ච ප්‍රධානම ප්‍රශ්න තමයි කකුල් දෙකෙන් හිටන් ඉන්න එක. ඒක ටෙක්නිකල් කොහොමද කකුල් දෙකට විතරක් බර දීලා තොන්නේ සාමාරක් විතර බර එක. අස්සයාගේ ඉස්සරහා තියෙන බර මං අරන් ආවා නැට්ට හරහා අපව විලුඹට. ඒකෙන් තමයි බර බැලන්ස් කරේ. දිරන්නේ නැති යකඩ කියන්නේ ඝන යකඩ පාවිච්චි කරන් සිද්ධ වුණා ඒක. වාහනවල
ස්පෙයා පාර්ට්ස් තමයි මම ඒකට ඔක්කොම යොදාගත්තේ වාහන වල ඔක්කොම ඉවත යන කෑලි. Pradeep has in the past created works such as life-size elephants which were taken apart to be sent to Thailand. These are pieces that are not easily placed in locations. But Pradeep is not limited by scale or material. මත්තල මොනවා හදද්දී ඒක හදන්න අවශ්‍ය වෙන යකඩ මොනවද කියන එක තෝරගන්න මට කාලයක් ගියා. මේ ඊට පස්සේ මම තීරණය කරා මේක හදනවා දුනු වලින්. මොකද දුනු කාලයක් පවතින දුන්න දිරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම දුනු හොයන්න ලංකාව වටේ තියෙන හැම තැනටම යකඩ කඩවලට ගියා. 3-7ක් විතර දුනු එක්කව කරගත්තා. ප්‍රධාන ප්‍රශ්න තමයි අවකාශය වෙන් කර ගැනීම. මොකද අඩි 22ක් උසයි අඩි 42ක් දිගයි. මේකෙදි ගැටලුවක් වුණා කොහොමද මේ පැත්ත වැඩිනොත් මේ පැත්ත අඩු වෙනවා මේක හරියට වෙන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම කරපු වැඩේ කණු 3ක් හිටවලා කණු 3න් මොනරාව ස්කේල් කරගත්තා. මේ පැත්තෙන් කෑල්ලක් තිබ්බම මේ පැත්තට කෑල්ලක් තියෙනවා. මේ විදිහට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මේක මෙහෙම කරගත්තේ කියන්නේ හදාගත්තා. We have seen a lot of assembled art that is inspired by Pradeep. We can often see these at the art markets, at various different places locally, but it is the inspiration that Pradeep has had on his industry because of his success as a young artist starting out with this completely new material. ඇත්තටම මේ වෙනකොට මම ගොඩක් සන්තෝෂයි අවංකව සන්තෝෂ වෙනවා මේ කලාප වලට ගියත් විවිධ තැන් වලට යනකොට ඇසෙම්බල් කලාව අද සෑහෙන්න ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා ගොඩක් දැන් ඉන්නවා ඒ කරන ආටිස්ට්ලා මට ගොඩක් සන්තෝෂයි ඒක Part of the beauty of Pradeep's work is the fact that this is an element of what takes place with his sculpture, the colors of the patina, the colors of the rust that change with the climate and change over time, the beauty in the essence of that. He started working with brass as a medium, which is very unusual to his earlier scrap metal, but in that he chose to go in a more
in the direction of working with a subject that was more delicate and gentle, perhaps almost inspired by some of the work that we see in Japanese culture. So Prageet's most recent exhibition, Vanantaraya, which is the title that he decided on because the works were predominantly influenced by the jungle and the Sri Lankan jungle. The exhibition consisted of works that featured leaves made out of brass, but very, very aged, or purposely aged brass, and the forms where he took wire and manipulated it into forms of the deer and mainly the deer and also the bull. The bull is a recurrent feature in his work over the years. So the story behind Prageet's paintings is an interesting one. When we started working together in 2009, I had just opened the gallery. I asked Prageet if he would make a life-size bull out of metal parts, and he agreed, and we presented this piece in the gallery. Two very, very well-known architects were fighting over the piece, and finally we decided that one would get the bull and the other would get a horse. So that was the first response that we got to Prageet's life-size figurative work. At one point, what would happen was the client would ask for a sketch, a preliminary sketch of the work, and Prageet would make the sketch with charcoal on paper. The sketch, in fact, ended up being something that the client specifically asked us to frame and send them with the final commissioned sculpture. And we realized from the way in which Prageet would just, so freely sketch something on whatever piece of paper in front of him, and the lines and his ability as a draftsman, we realized quite quickly that it would be a wonderful thing to have an exhibition of his sketches. සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එහා පැත්තට එළියට එනකොට මට හම්බුණා මේ ගැලරි එක. සස්කියා පොරන්දු ගැලරි එක හරහා මම ලෝකෙට ගොඩක් එළිය විවෘත වුණා. තාත්තා අම්මා දෙන්න එක වෙලා සරුංගලයක ෆ්‍රේම් එකක් හැදුවා. ගුරුවරු යාළුවෝ ආදී එක්ක වෙලා මේකට කොළ ඇලෙව්වා. ඒ සරුංගලේ ලස්සන ඒකේ දේ දැකලා මේ ගැලරි එකේ මව් ඩෑරියා ලෝකයා මාව දකින්නේ මේ ගැලරි එකෙන් මම උඩ ඇරපු නිසා. Prageet has over the years exhibited his work throughout the island. He has held solo exhibitions, not only in Sri Lanka, also in Singapore. He's shown his work in group shows in Dubai, in London. Prageet is very well known today as a sculptor, not only locally but in collections internationally. තමන්ව තමන් හොයාගන්න තමන් ගාව තියෙන දේ එළියට ගත්තොත් තව මේ කලාව තවත් ඉස්සරහට යවන්න පුළුවන්. There is a thought process and a composition behind the creation of these pieces, and with assembled art, the biggest challenge is behind the simplicity of taking objects that you wouldn't necessarily assume to be able to represent something else and transform them with a very, very simple idea and process of thought.